literature as politics or politics as literature is now the in thing. It's not that political books are new to India. They have been around for quite a long time. We had a list, I mean, this will be a bilingual conversation because we will speak both in English and in Bengali. My fellow panelists are starting from my left, Ruben Banerjee, Editor-in-Chief of Outlook, Smita, Gupta. She was Associate Editor of The Hindu. On my right is Samriddha, Bureau Chief of Bartaman. On my extreme right is, though he's not a rightist by any means, is Goutam Hore. Goutam has been my colleague in Anandabazar, and afterwards he has been Bureau Chief of Aishomai, of Kolkata TV, and now he is with Deutsche Welle channel. So I am of course Jayanta Chowdhury. I am a journalist for whatever 3.5, 4 decades almost. Today's subject, politics as a publishing genre, this has been around for quite some time. There have been literary works which were actually political in nature, starting with Anando Mott, Bankim Chandra's, Rabindranath's books, Hore, Gora, then of course Sharat Chandra's very famous Pathinthali. Dadabhai Naoroji's Un-British Rule of India was perhaps the first really hard-hitting political book in English published in India. There must have been books published in Urdu and other languages before that, but Dadabhai's is best known amongst us. After that, the Gandhiji had brought out his home rule book, and then Chittaranjan Bhavan, India for Indians. Subhash Chandra Bose's Taruneshwar is also a political book, where he expounded for the first time his ideas of what form of government, what kind of education he would like to see wherever India becomes independent. So that is perhaps the best work that he did. He wrote some other works also. But since then, political books have been quite popular in India. In one little bookshop on College Street, only political books could be found at one time, and not just Karl Marx's manifesto, but lots of other kinds of books. There were little magazines in Calcutta which specialized on political fiction, political treatises, essays, etc. Today again, we are seeing a huge expanse of political books being brought out. नेत्र वहाँ पे कुछ किताबें हैं वो लेके आई हैं मेरे लिए. So I'm going to just show you a few political books which have been brought out. Unfortunately, Samriddha's book is not with me right now. Your publisher did not come up and give it to me. So these are a few of the books which are on display downstairs in the Boimala, and some of them have been written by the panelists sitting here, which is why I want to show the books before we start the discussion. To start with, Naveen Patnaik by Ruben, which has been quite a bestseller. This has not been written by any of the panelists. This is a gentleman called Shantanu Ghosh who could not come from Calcutta. He wanted to come, but somehow or the other he did not manage. He has written one on Aam Aadmi Party. It's quite a critical book. It is not a hagiography on Aam Aadmi Party. Then we have Nandini Sundar's Burning Forest, which you might have read or might have heard of. Then of course Voice of the People by Smita, which has just come out fresh from the printing press. And Saira Shah Halim had visited us some time back. She could not stay back for this particular discussion. I would have loved her to have been here. Saira has written the book Comrades and Come Back, which is again doing quite well, I'm told. So this is a new genre of books, not really a new genre of books. Must correct myself again. It's an old genre of books which is again coming up in India. And I have 4 eminent panelists here. I'm going to turn to them. I'm not going to speak much. It makes my life easier also. So should we start with you, Ruben? What do you think of this new genre of books? And how do you think this is just the beginning? There's going to be more coming? Good evening, everyone. Namaskar.
I don't think, as you rightly said, that it's not a new phenomenon, it's not a new genre. Like I still remember when I was coming of age, I think the first book that I read, political nature, that famous Janardhan Thakur's book, All the Prime Minister's Men. So what we are doing is essentially we are carrying on with the legacy, and yes, publishing more and more books are being published. And I must say here, and that is something which I would like to stress, I think the publishing industry in India is far more courageous and braver than our mainstream media today. The kind of books that publishers, we are getting publishers to publish. No mainstream newspaper or television channel will even touch those subjects with a barge pole. I would suggest, please read, like these are some of the good books that you cited. I missed out Smita's book, I'll pick it up. Like one book that immediately comes to my mind, I think more than the writer, I appreciate the publisher, because aren't they afraid of ED and CBI? Like Alpha Shah's Insurrections on Bhima Korega. It's a great book, it's an eye-opener. And very surprisingly, the publisher agreed. And even with my another book that I had written, that was also pretty, it was an intersection of media and politics, and that to contemporary politics. Editor missing the media in today's India. Yeah. I initially thought that no publisher will touch it, but I must acknowledge that within 24 hours, HarperCollins had given me the contract. So I pitched it, and within 24 hours, I got a contract to sign. So I was pretty amazed. So I think there is still a lot of hope, and publishing industry it's shrinking, because they tell me that it's no more business. Business-wise, it's not really. They are not really doing well. There have been quite a few publishing houses which have shut down. But I think writers and political writers, people who write on politics, I think they still can take it easy, because we still have some very brave publishers in this country. And that's the only redeeming feature that I see in the current hopelessly disgusting, disappointing landscape. Of media. Freedom of expression. Freedom of expression. So, may I go to Goutam now, to the extreme right, so that I am not accused of just being a leftist. Goutam, interestingly, অনেক বই শুধু ইংরেজিতে নয়, বাংলাতেও খুব ভালো ভালো বই বেরোচ্ছে। আমাদের কলিগ জয়ন্ত ঘোষাল আজকে নিয়ে, কিন্তু জয়ন্ত বেশ কয়েকটা বই লিখেছে, তুমি নিজে লিখেছো, সমৃদ্ধ তো লিখেছে। বাংলায় এই সিনটা আর এটা নিয়ে আরো যদি কিছু, আমার মনে পড়ছে কালকে যে আমাদের এইখানেই আলোচনা হয়েছিল, সেখানে পাবলিশারের কথা যেটা বলছিল শরৎচন্দ্র, যে বইটা, সেই বইটা নিয়েও ভয় ছিল যে পাবলিশার এবং অথরগুলোকে অ্যারেস্ট করে নেবে ইংরেজরা, কিন্তু করেনি। তো লাকিলি আমাদেরও এখনো কোনো অথর বা পাবলিশার অ্যারেস্টেড হয়নি। আমরা যারা সাংবাদিকতা করি তাদের একটা কথা প্রায় শুনতে হয়, রাজনৈতিক খবরটা ওরা আর খাচ্ছে না, রাজনৈতিক খবর আর লোকে পড়ছে না, বীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছে, তার থেকে অন্যদিকে যাও। এবং যেটা আগে অনেক জায়গায়, আমি স্মিতাও কাজ করেছে, টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় এই কথা শুনতে হয়েছে, আনন্দবাজারে শুনতে হয়েছে, অন্য জায়গায় শুনতে হয়েছে, কি খবর খায়? ক্রাইম, বলিউড এবং অবশ্যই বিনোদন। এবং এখন মানুষের সমস্যার যে গল্পগুলো, কাহিনীগুলো, যেমন একজন খুব গরিব ঘরের ছেলে, সে প্রায় না খেতে পাওয়া অবস্থা থেকে কোনো পদক জিতে আনছে, এই খবর অবশ্যই সেই খবর করা উচিত, হচ্ছে। কিন্তু তাই বলে রাজনীতি খায় না, এই কথাটা আমি অন্তত বিশ্বাস করি না। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে বিহারে, গো বলয় বা হিন্দি বলয়ের মধ্যে, এমনকি দক্ষিণ ভারতে। তো তার জন্য খুব স্বাভাবিকভাবেই আমি বাংলার দিকে যদি তাকাই, পশ্চিমবঙ্গের দিকে, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে রাজনীতি নিয়ে বই প্রচুর হয়েছে, সব সময় হয়েছে। সেটা যখন স্বাধীনতার আগে থেকে হয়েছে, স্বাধীনতার পরে হয়েছে, এবং আমার আর সমৃদ্ধের যিনি সাংবাদিকতার গুরু বরুণ সেনগুপ্ত, তার অনেকগুলো অসাধারণ বই আছে। গৌরকিশোর ঘোষের অসাধারণ কিছু বই আছে। এবং তার পরবর্তীকাল থেকে আমরা যদি ফিরে তাকাই, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে রাজনীতি নিয়ে
সংবাদপত্র নিয়ে অসংখ্য বই লেখা হয়েছে। সেখানে শঙ্কর ঘোষের হস্তান্তর একটা অসাধারণ বই, অনেকগুলো পর্বে রয়েছে বইটি। এরকমভাবে প্রত্যেকটা সময় বাম আমলে বামদের রাজনীতি নিয়ে প্রচুর বই বেরিয়েছে, প্রচুর বই লেখা হয়েছে, অঞ্জন বসুর বই রয়েছে। বিজেপি যখন এখন ক্ষমতায় এসছে তখন বিজেপিকে নিয়ে লেখা হচ্ছে, তৃণমূলকে নিয়ে লেখা হচ্ছে। এই বইগুলো, যেটা রুবেন বললো, এই বইগুলো কিন্তু প্রশস্তি নয়, প্রশস্তির বই আছে, কোনো অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। প্রশস্তির বই বাংলাতে আছে, ইংরেজিতে আছে, হিন্দিতে আছে, কিন্তু তার বাইরে সমালোচনামূলক জায়গা থেকে ভেতরের খবরগুলো নিয়ে বই লেখা হচ্ছে এবং হবে। সুতরাং এটা নিয়ে হতাশার কোনো জায়গা নেই, বরং এই যেটা রুবেন আবার বললো, আবার তোর কথায় ফিরে যাচ্ছি, যে এই বইগুলোর প্রতি মানুষের উৎসাহ বাড়ছে। উৎসাহ কেন বাড়ছে না, আমরা এখন মিডিয়াতে সবসময় ঠিক ছবিটা পাই না, ঠিক কাহিনীটা পাই না। যে খবর প্রকাশিত হচ্ছে সেই খবরের মধ্যে কতটা সত্যি সেটা আপনারা জানতে পারবেন না। তার কারণ অনেকগুলো বাধা আছে। একে নিয়ে লিখো না, ওকে নিয়ে লিখো না, তাকে নিয়ে লিখো না। আমি খুব খোলাখুলি বলছি, আজকে যদি আপনি দিল্লিতে থাকেন, আপনাকে এই 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 ৩-৪ জন একে নিয়ে লিখতে পারবেন না। আপনি যদি পশ্চিমবঙ্গে থাকেন, এই 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 মানুষকে নিয়ে লিখতে পারবেন না। আপনি যদি বিহারে থাকেন, একে নিয়ে লিখতে পারবেন না। আপনি যদি উত্তরপ্রদেশে থাকেন, তাকে নিয়ে লিখতে পারবেন না। কারা লিখতে পারেন? যারা বই লিখছেন। এবং এই যে পেছনের কাহিনীগুলো, আসল কাহিনীগুলো, যেটা অনেকে লিখেছেন, এখন ইংরেজিতে তো অনেকগুলো বই আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, যেগুলো এই সময়, সাম্প্রতিক সময়কালের মধ্যে পেছনের ঘটনাবলী নিয়ে অসংখ্য বই বেরিয়েছে। সুতরাং সেই বইয়ের জগৎটা, সেই রাজনীতিক জগৎ নিয়ে মানুষের উৎসাহটা, জানার ইচ্ছেটা যতদিন থাকবে, এই বইও থাকবে। Thank you, Goutam. That was a lovely little speech. I'll turn to Smita now. Goutam is right, and so is Ruben. I see that people are watching less of television, reading less of newspapers, and are watching more of YouTube programs. Perhaps because news is, I don't know, I can't say censored, but there is something lacking in that news. There's some fizz which is lacking. Banerjee has his YouTube on Adani, which is Adani Watch. He has this site and he does these little videos. They have huge hits. I don't know how many lakhs of hits he's getting. Banerjee Gupta, all of you would have heard of. He's of course a well-known journalist, written several political books again. So do you think that is why this is happening? But your book is of course much more of a traditional political book, which we have been used to, and I'm sure it's doing extremely well. But is it this chatka which is really bringing political books to the fore, or is it people's reaction away from normal news that they are heading for the book shop? Thank you, Jayanta. I think there are really a variety of reasons. The first reason, of course, is what Ruben and Goutam referred to, that newspapers and the mainstream media is not being able to do what it used to do. For instance, I retired in 2017, and at that time I felt a bit sad about retiring from a full-time job because I had done 38 years. But in the years since, I'm actually very glad that I did, because I see, I talk to my old colleagues, both in the newspapers that I worked in, I talk to young people working in television, and the kind of freedom we had is unimaginable today. And so, if publishers are providing a platform for people to write books, and many of them have been very courageous. If I could just refer to my book. Yeah, please. Yes, my book is actually a collection of speeches from independence till the present day. And it's divided into 12 sections under 12 different subjects. It has an introduction. Now we are talking about the kind of pressures that you have to do. So you would think it's a book which shouldn't attract any attention at all. But we had to the publisher to take permission
from the Lok Sabha and the Rajya Sabha for the publication of the extracts of the speeches. It took 3 years because nobody wanted to sign off on it. Finally, You have quoted Jawaharlal Nehru in there? Yeah. yes, but I quoted Narendra Modi. Narendra Also. Modi is also there. Rajnath Singh, Shama Prasad, they are all there. I mean, because the idea of the book is to show the conversations that took place from independence till now, so that people have a sense of what both sides were saying. The publisher finally had to go to somebody very senior in government to get permission. So this is even a book which you would think is completely uncontroversial, and I don't think it was because of the speeches selected. It was just nobody in this government wants to sign off on something that tomorrow somebody will say, why was X speech not used? Yeah. Or why was Y? I mean, even something as ordinary or simple as that. The second thing I wanted to talk about is that the kind of political books that are coming out are, different kinds of books. You have books like the one Ruben did on Naveen Patnaik. The one on editor is a different job. So there are many others. There are people who, Vinay Sitapati did a book on Narasimha Rao. Devashish. Half-Life. Devashish Mukherjee did a book on VP Singh. Sugata Srinivas Raju, one of my older colleagues, he did one on Devi Gowda. Now all these are very, very interesting books, and I think these political biographies are very interesting because all of us are, I think, not just us journalists, but I think most people are interested in politics, and at the heart of politics lies human beings. What makes a person a politician, a successful politician? It requires courage, it requires the ability to gamble, to take huge risks. And life for a successful politician is often very, very difficult. They have to balance their family life with their political life, with, opponents within their party, outside their party. How do they do all this? It actually, some of it is as good as, maybe political fiction, can compete with it. And then there are, of course, sort of the more, Manu Pillai's new book. What's it called? Guns, Missionaries. Gods, Guns and Missionaries. Or the book by, there are books which are more research, which are explaining certain phenomenon, like why is from where has Hindutva come, or the importance of caste politics, how it has emerged, what are the reasons, how it affects. So there are those kind of books, and I think it's very interesting that we have a proliferation of so many different kinds of books. And then you have like the book you mentioned, Nandini Sundar's book. There are many books like that which go into the heart of, say, Maoism or Kashmir. There's so many really good, excellent books on Kashmir, like you had Curfew Night by Basharat Peer. So I think it's a very exciting time, I think, both for writers and for readers. And yes, I think full marks to the publishers that they are at least holding up the flag at a time when Yeah, indeed. Newspaper publishers are not. Absolutely. I agree. There is this huge variety of books. In fact, when I went to Calcutta on my posting as in PTI, I needed to learn about Northeast because I was looking after from Bihar to Nagaland and from Sikkim to Andamans. It's quite a huge territory which very little was known to me actually. Northeast was unknown territory to me. So Sudeep's book, India Today's Sudeep's book on the Northeast was one of the first books which I bought. I bought it in the airport, in fact, Delhi airport, to read. And I still remember I took out a map of the Northeast. I had bought a map and put it up in the news desk. And I wrote down the various Naga tribes. And there are umpteen numbers of them, and you can go wrong on them because they also intermingle with various. There are also sub-tribes and sub-tribes also. Similarly in Manipur. Kukis is just one generic term. There are so many tribes within them. It's not funny.
So that's knowledge. I think that is one of the reasons, of course, why these books have been so successful now, because readers are looking for something beyond fiction. There is a great deal of interest in non-fiction, but the book which my friend and colleague to my right, immediate right, Samriddha Dutta has written, ধর্মের রাজনীতি, promises to be একটা অন্য রকমের বই। এটা কিংশুক নাগ লিখেছিল নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে, বিজেপির উত্থান নিয়ে, সেখানে সে নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির একটু বলতে পারে একদিন ধুয়েই ছিল, সেটা খুব একটা অনেকে খুশি হয়নি, কিন্তু এটা অন্য জিনিস। কেউ একজন মমতা ব্যানার্জিকে লিখেছে, মমতা ব্যানার্জিকে কেউ প্রশস্তি লিখেছে, কেউ খারাপও লিখেছে, কিন্তু ধর্মের রাজনীতি এটা, আর সেটাও দিল্লির থেকে বসে সমৃদ্ধ লিখছে, এটা নিয়ে একটু সমৃদ্ধকে বলতে বলবো, কারণ ওর একটা বুক রিলিজ পরে আছে, বাট একটু ছুঁয়ে তারপরে এই জনার অফ বুকস এর উপর যদি বলে। আমি যেহেতু বাংলায় লিখি, তাই বাংলার পাবলিকেশন ইন্ডাস্ট্রিটা সম্পর্কে কিছুটা একটা সম্যক ধারণা আছে। বাংলার পাবলিকেশন ইন্ডাস্ট্রিটা নিয়ে কিছুটা অডিবল বলতে পারি। সেটা হচ্ছে গত প্রায় 7-8 বছর ধরে যেটা লক্ষ্য করছি আমি বাংলা পাবলিকেশনে, সেটা হলো যে একটা হিউজ ইন্টারেস্ট গ্রো করছে অন নন ফিকশন। বিভিন্ন পাবলিশার প্রচুর তৈরি হয়েছে, তারা তৈরি হয়েছে শুধু নন ফিকশন বই তৈরি করবে বলে, এবং বলা হচ্ছে যে ফিকশন, নভেল বা পোয়েট্রি এইগুলো যতটা না সেলেবল, সেই তুলনায় এখন কম্পারেটিভলি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি নন ফিকশন বিক্রি হচ্ছে, এবং আন্ডার দ্য স্কাই যা যা বিষয় আছে সব নিয়ে নন ফিকশন লেখা হচ্ছে। তবে বাংলায় মোটের উপর যেটা দেখা যাচ্ছে যে একটা হিস্ট্রির উপরে বিশেষ একটা গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে নন ফিকশন বইয়ের ক্ষেত্রে। হিস্টোরিক্যাল থ্রিলার হলে সেটাও নন ফিকশন হলে আরেকটু ভালো হয়, সরি। আর অন্যদিকে ভূত প্রেত এসব তো আছেই, কিন্তু যদি পলিটিক্সের উপরে বলতে হয় তাহলে আমি লক্ষ্য করে দেখলাম যে খুব আশ্চর্যজনকভাবে সব থেকে বেশি আগ্রহ যেটা উৎপন্ন করেছে বাংলার রিডারদের কাছে, বাংলার পাঠকদের কাছে, এবং ইন্টারেস্টিংলি সমস্ত স্তরের পাঠকদের কাছে, এমন না এই শুধুমাত্র 50 ঊর্ধ্ব 60 ঊর্ধ্ব তা না, নতুন প্রজন্মের কাছেও, সেটা হলো রায়টস, দাঙ্গা এবং পার্টিশন, দেশভাগ, এই দুটোর উপরে সাম্প্রতিককালে সব থেকে বেশি বই প্রকাশিত হচ্ছে। এই যে আমরা এখন কথা বলছি এখানে, গত 1 মাসের মধ্যে 4টে বই প্রকাশিত হয়েছে 1946 সালের দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং এর উপরে। তার মধ্যে 3টে বইয়ের প্রোটাগনিস্ট হচ্ছে গোপাল মুখার্জি অ্যালায়েন্স গোপাল পাঠা, তাকে নিয়ে বই তৈরি হয়েছে, এবং 1946-এর দাঙ্গা কেন্দ্র করে আরো আপকামিং 2টো বই আসছে। এই যে রায়ট আর দেশভাগ, এটা নিয়ে এত নতুন ধরনের আলো ফেলা হচ্ছে, এবং আগ্রহ কিন্তু কমছে না। মূল আগ্রহ হচ্ছে কে কি বলেছিল, কার জন্য দেশভাগ হলো, কার কি দোষ, কার কি গুণ, কে কি চাইলে দেশভাগ হতো না, নানা আঙ্গিকে এই বইগুলো প্রকাশিত হচ্ছে এখনো পর্যন্ত। এবার সেক্ষেত্রে যে দাঙ্গার সঙ্গে যেহেতু ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে ধর্ম একটা, সেই কারণে আমার মনে হয়েছিল এই বইটা লেখার আগে যে তাহলে এইটা সূত্রপাতটা কবে, অর্থাৎ এই যে পলিটিক্স অফ রিলিজিয়ান, এইটা কবে থেকে শুরু হলো, কিভাবে। সেখানে তখন থেকে আমি এই বইটা লেখা শুরু করলাম। শুরুতেই আমি যেটা আগ্রহ বোধ করলাম যে খুব ইন্টারেস্টিং বাংলার দিক থেকে, সেটা হচ্ছে 1876 সালটা, এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা সাল। এই 1876 সালে জিন্নার জন্ম, 1876 সালে সৈয়দ আহমেদ খান কলকাতায় গিয়ে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই ফরম্যাটটাকে নিয়ে একটা মুসলিমদের মধ্যে সংস্কার কর্মসূচি নেওয়ার চেষ্টা করলেন। 1873 সালে একবার, আবার 1876 সালে একবার আর্য সমাজের দয়ানন্দ সরস্বতী, তখন আর্য সমাজ তৈরি করেননি, তিনি তার কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে দফায় দফায় মিট করে, বৈঠক করে, যে এই যে নতুন একটা ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কার করা হলো, সেটা আমরাও যদি হিন্দুদের সংস্কার করতে চাই, নতুন একটা সংগঠন করতে চাই। অর্থাৎ কলকাতায় সৈয়দ আহমেদ খান ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের খুব বড় ভক্ত বা ফ্যান,
আর কেশবচন্দ্র সেনের ভক্ত ছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতী। এরা দুজনেই গিয়ে একজন আর্য সমাজ গঠন করলেন, আর একজন ওই মুসলিম বা ইসলামিক ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট নামে একটা সংগঠন করলেন 1878 সালে, যেটা পরবর্তীকালে নতুন অবতারে এসেছিল 1909 সালে মুসলিম লীগ। তা ধীরে 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 এসেছিল। 1905-এর যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, সেটা যেহেতু একটা বিপুল পরিমাণে বিরোধিতা হয়েছিল, সেই বিরোধিতার কারণে মুসলিমদের একাংশ মনে করেছিল যে এরা আমাদের উন্নতিতে বাধা দিচ্ছে, সুতরাং আমাদের নিজস্ব একটা সংগঠন করা দরকার। এগুলো সবাই আপনারা জানেন। এই করে করে 1909-তে মুসলিম লীগ তৈরি হলো। এই মুসলিম লীগ তৈরি হওয়ার পরে আবার হিন্দুরা ঠিক করলো আর্য সমাজের মধ্যে থেকেই যে আরো একটা কঠোর কিছু তৈরি করতে হবে, যেটা এক্সক্লুসিভলি হিন্দুদের স্বার্থ সুরক্ষিত করবে। এইভাবে এই বইটির কাহিনী এগিয়েছে। খুব একটা তথ্য পরিসংখ্যানে না গিয়ে মূলত ঘটনা পরম্পরার বিভিন্ন অ্যানেকডোটস দিয়ে আমি চেষ্টা করেছি, যাতে নতুন প্রজন্ম একটু গল্পে আগ্রহী হয়, যার মধ্যে ডকুমেন্টেশন আছে, যার মধ্যে তথ্য আছে, পরিসংখ্যানও আছে, কিন্তু নিছক থিসিস পেপার যাতে না হয়, এটাই চেষ্টা করেছি। আর কামিং ব্যাক টু দা এই এখনকার পাবলিকেশন যে অবস্থাটা, সেইটাতে আমার কাছে যেটা অবাক লাগলো যে এই পলিটিক্যাল বইয়ের এত আগ্রহ, নানা রকমের ভাবে বই তৈরি হচ্ছে, দাঙ্গা এবং দেশভাগ বা স্বাধীনতা নিয়ে এত আগ্রহ জন্ম নিচ্ছে, কিন্তু এই সব কিছুর অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে আমি লক্ষ্য করলাম যে আজ থেকে প্রায় 8 বছর আগেও বা 10-12 বছর আগেও যে বিষয়টার উপরে কোনো বই প্রকাশিত হলে বা কোনো একটা লিটল ম্যাগাজিন বা কোনো একটা পত্রিকার কভার স্টোরি হলে সেটা খুব সেলেবেল হতো, লোকের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ছিল এই বিষয়টা, সেটা হচ্ছে নকশালাইট মুভমেন্ট। ধীরে ধীরে গত 7-8 বছরে দেখছি যে নকশাল মুভমেন্টের ওপরে কোনো বই তৈরি করা, বাংলার কথা আমি বলতে পারি, অনেকটা কমে গেছে, এবং লিটল ম্যাগাজিনগুলো আর আগের মতো এই নকশাল আন্দোলনের নানা আঙ্গিক, নানা বিভিন্নতা, নানা ভুল ঠিক এই নিয়ে কোনো বই আর পড়ছে না। ফলে আমার তখন ধারণা হলো, তাহলে কি নকশাল আন্দোলন ধীরে ধীরে ফেজ আউট হয়ে গেছে বাঙালি মনন বা চৈতন্য থেকে? এইটাও একটা আমি ভাবছিলাম যে তার পরিবর্তে এখন অনেক বেশি অনেকটা রাইট উইং বই, সেটা রাইট উইং এর পক্ষে বিপক্ষে কথা বলছি না, এই যে দাঙ্গা, হিন্দু, ধর্ম, দেশভাগ, কি করলে কি হবে, এই সংক্রান্ত বিষয় যেন অনেকটা সেন্টার স্টেজ নিয়ে নিয়েছে। ফলে পলিটিক্যাল বই লেখা হচ্ছে, কম যা লেখা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে সমকালীন রাজনীতি নিয়ে, অর্থাৎ যে বিরাট বড় বিভিন্ন রকমের ঘটনাগুলো গত প্রায় 15 বছর 20 বছরে ঘটে গিয়েছে, তার যে বিশ্লেষণ, তার যে তদন্তমূলক অথবা পরিসংখ্যানমূলক বা অ্যানেকডোটস, এইগুলোর একটা অভাব দেখতে পাচ্ছি। যে বাংলায় ঠিক সমকালীন বিষয় নিয়ে নন ফিকশন উঠে আসছে, সেইটা খুব একটা দেখা যাচ্ছে না সামগ্রিক সমাজ এবং রাজনীতিকে কেন্দ্র করে। এটা আমার মনে হয়েছে। তার মানে তুমি বলতে চাইছো যে বেসিক্যালি পলিটিক্যাল রাইটার যারা, তারা একটু আর্কিওলজিস্ট হয়ে যাচ্ছে, তারা একটু পিছনে গিয়ে গভীরে খোঁড়াখুড়ি করছে, দাঙ্গা, আজকের দিনে যা হচ্ছে, মমতা ব্যানার্জির উত্থান কেন হচ্ছে বা কেন পতন হতে পারে না পারে না, ভেরি ইন্টারেস্টিংলি। কয়েক বছর আগে আনন্দ পাবলিশ করেছে অসীম চ্যাটার্জি নকশাল, সেইটাকে নিয়েই বলছি। সন্তোষ রানার বই অথবা অসীম চ্যাটার্জির বই সেই অর্থে কিন্তু খুব বেশি আলোচিত হলো না, অথচ ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স। আমি সমালোচনা ছিল না না না, যেহেতু ওনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, সেটা অনেক বেশি আকর্ষণীয়। আমি বা অন্য কেউ এবিসিডি লেখা আর অসীম চ্যাটার্জি ওরফে কাকার লেখা একটা বিরাট পার্থক্য। কিন্তু তুলনামূলকভাবে সন্তোষ রানার আত্মজীবনী তার আগে যেটা বেরিয়েছিল বা অসীম চ্যাটার্জির লেখা, একটা বিপুল পরিমাণে বিস্ফোরক জনপ্রিয় হওয়ার সম্পূর্ণ রসদ ছিল, কিন্তু যেন কিছুটা কম আলোচিত হচ্ছে, এইটা আমার কাছে মনে হয়েছে। যেটা ও বলার চেষ্টা করছে যে আমাদের এখানে দুজন পাবলিশার রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন, একজন শিশু সাহিত্যের আর একজন নিয়োগী বুকসের। তারা বলছে যে কাটতি হচ্ছে না, নকশাল বেচলে পরে কাটতি হচ্ছে না, কিন্তু জনসংঘ বা তারও আগে হিন্দু মহাসভা বেচলে পরে কাটতি হচ্ছে। তো যাকে আমরা 4 জনের কথাই শুনেছি। এবার সময় এগিয়ে আসছে, আপনাদের প্রশ্নের জন্য আমরা এবার অপেক্ষা করব। হ্যাঁ, আপনি প্রথমে। এই সম্পূর্ণ আলোচনাটা কিন্তু একদম
ভারতীয় রাজনীতির উপর হ্যাঁ আমরা little bit of political books which are making, at least in English, many of these are of the international global level. No, I agree, but আমাদের দেশে actually এটা আমাদের অভিজ্ঞতা যে ভারতবর্ষে না ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স নিয়ে খুব একটা বই চলে না, ওই আমাদের মতো কিছু লোক হয়তো পড়ে কিন্তু বাকিরা পড়তে চায় না। আপনি দেখুন এখানে দুটো ম্যাগাজিন আসে যেটা খুব কম লোক পড়ে, বাছা লোক পড়ে, যারা যারা পড়ে তারা এখানে মাথা নাড়ছে। একটা হচ্ছে ইকোনমিক্স আর একটা হচ্ছে ফরেন পলিসি, দুটো অসাধারণ ম্যাগাজিন, কিন্তু পড়ার সংখ্যা খুব কম। আমাদের দেশে আমাদের পলিটিক্স নিয়ে আমরা মোর কনসার্ন, এটা বরাবর হয়ে এসছে। আপনি খবরের কাগজ দেখলে পরে দেখতে পাবেন 8 পাতা থেকে ম্যাক্সিমাম 1 পাতা ইন্টারন্যাশনাল নিউজ। মানে নেপালে একটা ইয়ে হয়ে গেল, সেটা একদিন চললো, তারপরে তো গায়েব হয়ে গেছে পাতার থেকে। এটাই আমাদের মানে ট্র্যাডিশন। এনি আদার কোশ্চেন্স? ইয়েস স্যার, আপনি তারপরে শুনলাম আপনি। I have a very fundamental point of view, which is, when you talk of, I think you started with the assertion that you wanted to explore the relationship between politics and literature. So, and in that context, I thought that one of the most primary writings was done by Tagore, which was nationalism, and this was written in 1970. Now, I do not know what repercussions it had in India, about the nature of problem or concept that Tagore expressed in his writing on nationalism. But certainly, in the area in which I, for example, I deal with, Latin America, this was right in 1960, a great Argentine writer like Jorge Luis Borges, who is so well known around the world. I don't know why he did not receive the Nobel Prize, but he wrote in 1960 about Tagore's idea of nationalism, which he propounded from in a lecture in the United States. That was in 1970. Tagore talked about this nationalism, and there he brings out this whole problem of the relation between nation and the individual. Nation and the individual. Now, this nation has absolutely no problem, but in the way in which England turned it to a nation state, and the nation state started exploiting the individual in countries where it had power, where it had dominated. And the way it exploited it was, it saw that, it destroyed the two most important elements of the individual, which is creativity and the spirit of sacrifice. These are the two most important things, creativity and the spirit of sacrifice which an individual possesses. And the nation state, which England tried to turn the whole idea of nation has absolutely no problem with that idea, but the nation state, how England, UK turned it into a nation state and started exploiting Indians or other spaces of colonization by taking away these two characteristics of the individual, sense of sacrifice and creativity. Both, and it started, propagating that an individual becomes much more relevant if it comes to the aid of the nation state. And therefore, it started utilizing individuals against other individuals. And therefore, this fight, this whole idea of our own conflicts inside was started by this idea of nationalism, which was propagated by England. Otherwise, nation itself had no problem. This is what Tagore has emphasized, and it is particularly
talked about by a person like Borges. If you read, for example, the 1960 version of the Yeah, I got your point. Journal called Sur by Victoria Campo, who was so close to Tagore. Now you will find that there he has explained this whole thing. Now I wonder whether our writers who are also thinking of relation between politics and literature, whether they refer to that. Bankim Chandra, of course, in the first place, but whether they go into this whole idea of the nation's capacity to completely take away these two qualities of the human being, particularly in the case of India. That's all. No, Thank you. Tagore's concept of nationalism treatise, or rather the book that he wrote, it is one of the first, of course, it is an important milestone in political writing in India, but it was never very popular. Basically because his ideas went above most people's heads, and it was also, there was this debate between Tagore on one side, Gandhi on the other, and on the other hand, you had the debate, he had a similar debate with Subhash Bose and with Jawaharlal Nehru on what the nation state should be like. That debate is well known, I don't want to get into that, but the concept of nation as a whole, taking away certain powers from individuals, that is being reflected in many of these books that are being written here, where they are talking about how the modern state is behaving. But yes, in the case of Britain, of course, it's a colonial structure which they built. Their nationalism, as far as their country was concerned, it was perfectly democratic. But when they were ruling others, it was a different story. But let's not go in. Shoibal, and please address your question to whoever you're addressing it. No. Anyway, thanks for this opportunity. This everybody. Now, first and foremost, I must thank all the speakers who are here, who have actually touched a very raw point, and that is the freedom to express without ruffling feathers of the dispensation in power. Now, what I want to know, all these people who are actually owning mainline and mainstream media, banks, financial, can't there be a law which can regulate that so that their interference can be sort of cut down? Because say in a country like France, where I've been a number of times, I've seen a totally different kind of freedom. They're able to do a lot of things. In fact, they don't have any blasphemy law. I was quite surprised. We don't seem to be having that, even though we claim that we are independent, we are democratic, we accept this. But I don't think today's picture definitely, shows that. Whereas yesteryear's editors, publishers, I can name a few, they were fantastic, I think. I got your point. I'll ask two questions based on what you are asking. One of Ruben. There was this law which was being thought of at one time to control media in one sense, that there cannot be cross ownership. So if Ruben will speak on that, and then on making fun of gods and goddesses, Bangla literature has been very strong on that. If you can make a comment. Please, Ruben, first. See, this ownership, how does one choose? Got it. India's media scene, it's a broken model, and it's agreed. And we fully agree with you, but what you are asking for, I don't think it's very unlikely to happen in this country, because the interests are very, very well entrenched. So we agree. But then, so this is a constant battle that we are fighting, and it's also incidentally so happened that I am a General Secretary of Editors Guild of India, and we are right now, as we speak, we are fighting this battle. I'll give you one or two small little examples which possibly have not registered with ordinary people. We had something called sedition. You write something, section 124A, you are arrested. So we, from Editors Guild, we challenged it in Supreme Court. Supreme Court gave a ruling in our support, saying that yes, keep sedition in abeyance. Okay, happened, we all celebrated.
Something worse than sedition has now come back. Bharatiya Nyaya Samriddha, BNS, section 152. The provisions, they have not used the word sedition, but the measures that are there are far more draconian than sedition. I'll give you another small example. Like, see, the establishment is constantly pushing the boundary. Okay, তার মধ্যে একটা দুটো গড়ে যাবে, একটা দুটো আমরা আটকাবো. So it's a constant tug of war that is happening. So there was this proposal just before the election, last year's election, IT Amendment Act. একটা ফ্যাক্ট চেকিং ইউনিট গভর্নমেন্টই তৈরি করবে, গভর্নমেন্টের অফিসারই থাকবে, ওরা বসে ডিসাইড করবে আমারটা ঠিক না ভুল। আমি যদি ভুল হই, অ্যাকর্ডিং টু দ্যাম, আই হ্যাভ নো সেইং দ্যাট, the story will be taken by the intermediaries. And we again challenged it. Bombay High Court 1:1 holo tie. Then the third judge, and then the government tie, when there was a kind of a tie between two judges, the government immediately issued a notification and it became a law. We went back to Supreme Court, got a stay. Fortunately, the Supreme Court got us a stay. And then the third judge gave a ruling in our favor. So the IT Act has not come into play. But then the point is today, again, they are pushing another law. Amar kotha hocche je we'll keep stonewalling them, ekta duto gole jabe. And that is what exactly they are trying to do. You're mentioning, you're talking about Section 66, right? Yeah. Section 66. Section 66 IT. And sedition again we have gone to the court. That is a clear. তো এক সেকেন্ড কোশ্চেন নেবার আগে আপনারা দুটো কোশ্চেন রয়েছে। গৌতম একটা মন্তব্য, আমাদের যে দেব দেবীদের আমরা আনন্দবাজার বিশেষ করে এতগুলো কার্টুন, এতগুলো ভিডিও, আমার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। পার্লামেন্টের একটা ডিবেট, সেখানে প্রণববাবু বসে আছেন, তখন বিজয় কুমার মালহোত্রা হচ্ছেন বিজেপি সহকারী নেতা, আডবাণীর মূল নেতা, তারপরেই হচ্ছে সহকারী হচ্ছে বিজয় কুমার মালহোত্রা। তিনি হঠাৎ খুব বিজেপি থেকে হইচই শুরু হলো, কি হয়েছে, দুর্গা মদ এবং মাংস খেয়েছেন, এইটা নিয়ে একটা বিপুল আলোড়ন। একদম দেবী, সেটাও দুর্গার মতন দেবী, এরকম কাজ করতে পারেন কখনো? ওইলে নেমে এলো বিজেপির লোকেরা, চিৎকার চেঁচামেচি। প্রণববাবু এতক্ষণ শুনছিলেন, অনেক শুনছিলেন আর ফাইল দেখছিলেন, উনি যেরকম করেন। হঠাৎ উনি উঠে দাঁড়ালেন, বললেন যে একটুখানি তোমরা শান্ত হও, আমি কিছু কথা বলতে চাই। প্রণববাবু একের পর এক শ্রী শ্রী চণ্ডী থেকে অন্যান্য পুরাণ থেকে একটার পর একটা শ্লোক এবং তার ইংরেজিতে তার ব্যাখ্যা তিনি করতে শুরু করলেন। এবং সেখানে কি লেখা আছে না, লেখা আছে দুর্গা কিভাবে তিনি মহিষাসুরকে বধ করার আগে তিনি কি কি পান করেছিলেন, তিনি কি কি খেয়েছিলেন, অন্য দেবতারা কি করেছিল, এই সমস্ত বর্ণনাটা। পুরো লোকসভা চুপ করে গেল। কারণ এই যে জবাবটা যেটা পেয়ে গেল, যে এই পুরাণে এই জিনিস লেখা আছে, এই হচ্ছে তার শ্লোক, ওদিক থেকে আর কিছু বলার থাকলো না। সুতরাং এখনো যখন এই ঘটনাগুলো হয় দেবদেবীকে নিয়ে, তখন এই যেমন একটা খুব সাম্প্রতিককালের একটা উদাহরণ বলি, যে এই আবার এখানে যখন ভেজ নন ভেজ বা নিরামিষ আমিষ খাওয়া নিয়ে যে এইসব হচ্ছিল দেবদেবী তখন মহাভারতটা আরেকবার লোককে পড়ার জন্য অনেকে বলেছেন। সেই মহাভারতে কি আছে না, সীতা তিনি বলছেন সোনার হরিণ যদি লক্ষণ তুমি আমাকে খুঁজে দিতে পারো, রামায়ণ তুমি যদি আমাকে সোনার হরিণটা খুঁজে দিতে পারো, তা আমি সবথেকে উৎকৃষ্ট মদ এবং গোমাংস তোমাকে খাওয়াবো। রাজশেখর বসুর অনুবাদ একটু আপনারা পড়ে নেবেন, একদম ভূমিকাতেই রয়েছে। তো সুতরাং এটা নিয়ে আমার মনে হয় না যে পশ্চিমবঙ্গে অন্তত কিছুদিন আগে মহুয়া মৈত্রর সঙ্গে এটা নিয়ে আবার তর্ক বিতর্ক হয়েছে। এইগুলো হতে থাকবে যত, কিন্তু তার জবাবও তার মধ্যে আমরা অন্তত এই প্রণববাবুর মতন মানুষেরা যখন আছেন, নৃসিংহ প্রসাদ অনেকগুলো এই ধরনের উত্তর দিয়েছেন যারা জানেন, তো সুতরাং তারা তাদের মতন করে এই উত্তরগুলো দিয়ে যাচ্ছে। ধন্যবাদ গৌতম। আমি একটা ছোট্ট অ্যাড করবো আপনাদের প্রশ্ন নেবার আগে। এটার একটা পরের একটা পর্ব আছে। মুরলী মনোহর যোশী বারবার দাঁড়িয়ে ওঠার চেষ্টা করছিলেন কিছু একটা বলার জন্য,
পিছন দিক দিয়ে এলকে আদবানি তার যে পাঞ্জাবিটা সেটা টেনে তাকে বসিয়ে দিয়েছে, একটা কিছু বলেছে। তো আমরা খুব কৌতূহল ছিল এটা কি বলেছে। তো একজন এমপি যিনি ওখানে প্রেজেন্ট ছিলেন তিনি আমাদের বললেন, উনি বললেন बैठ जाओ तुमसे बड़ा पंडित है वो। अच्छा दिया तारपर अपना प्रश्न। So thank you for a very thought-provoking session. So it tempted me to ask this question that over the last several years we've seen steady erosion of independence of the media houses. So whatever news we are consuming comes out with a certain political color. But I have to commend the publishing houses because despite state machinery sometimes working against them, there have been publications which have expressed independence of thought. Do you see any trend currently or in the future where we are going to see publishing houses being controlled by businesses and which would lead to erosion of independent views? Okay, so I'll ask Smita to answer. The Editor's Guild should actually be also answering, but let Smita answer. Then last question. Yeah, quick. It's interesting that you asked this question because there is a book that was written by Christoph Jaffrelot called Gujarat under Modi, and the book was ready in 2013, and he could not publish it for a decade because no publisher would touch it in the way he had written it, and he didn't want to compromise the kind of cuts that were suggested. He didn't want to. So finally, after a decade, the book was published in the form that he had written it. And that book actually, gives you a very, very good understanding, and it explains everything that has happened since. Because that the Gujarat playbook is what Modi. So obviously, I think Samriddha referred to about how people are now excavating the far past. There are fewer books he mentioned about the absolute present. People want to explain the past. Maybe this is also a reason, a way of, if you actually directly talk about the people who are in power, it is that much more difficult. Even today, I would imagine. And the reason I'm asking this question, sorry to interrupt, is that fact is that news on Reliance actually, Reliance, house is very limited. I mean, it's very much censored, or whatever is going to come out is going to be very, it's not going to be, not going to represent the truth. Well, you're absolutely right, because our friend Banerjee, is one of the few warriors, and he has had to self-publish a lot of what he has written. I can tell you this much, that even in as early as 1999, when I did a story on the circular trading that Reliance used to do in their shares, to prop up their share prices, that story was somehow or the other, though it was printed. Anandabazar is one of the fairest papers, and I will say this here on record that my editors were amongst the bravest that I have seen. But the story was held over for one night because they created problems. Their public relations people started bringing all people up, this, that, etc., etc. Ultimately, it was printed, but nobody picked it up. Usually, if you break a story, other people follow. There was no follow-up. So that was an interesting thing. But last question for tonight, the lady on the phone. You have the last question. Just 1 second before that. আপনি তো এখনকার কথা বলছেন, আমি আরেকটু পিছিয়ে যেতে চাইছি। দেশ স্বাধীন হয়েছে, নেহেরু প্রথমে জনসভা করলেন কলকাতায়, সেখানে 5 লাখ লোকের একটা মিটিং হলো। পরের দিন সমস্ত খবরের কাগজে নেহেরু 5 লাখ লোক। পরে প্যাটেল গেলেন, সর্দার প্যাটেল আবার তখন তথ্যমন্ত্রী, 50,000-এর মতো লোক হয়েছে। কি করবে? তথ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী, ইংরেজি খবরের কাগজ যতগুলো ছিল, বিশেষ করে স্টেটসম্যান এবং সেই সময় সম্ভবত
হিন্দুস্তান হিন্দুস্তান তাদের চিফ রিপোর্টারদের মাথায় হাত হয়ে গেল। যদি আমি 50,000 লিখি তাহলে আবার ওখান থেকে চিঠি আসবে না তো, বকুনি আসবে না তো, কি করবে? এটা করতে করতে প্রায় মধ্যরাত হয়ে গেল। তখন পিআইবি থেকে একটা নোট এলো যে সর্দার প্যাটেল সামনে 5 লাখ মানুষের সামনে ভাষণটা দিয়েছেন, সেটা দেখে উনি অত্যন্ত প্রীত হয়েছেন এত মানুষের ভিড় থেকে, এবং পরের দিন সেটাই ছাপা হয়েছিল। সুতরাং এই যে চাপ, সেটা আগেও ছিল, কম ছিল অবশ্যই, এই রকম পর্যায়ে ছিল না, কিন্তু ছিল, তখনও ছিল, তারপরেও হয়েছে। জরুরি অবস্থার সময় কি হয়েছে আমরা জানি, তার পরবর্তীকালে এখন কি হচ্ছে সেটাও আমরা জানি। সুতরাং সেই চাপ থাকবে, চাপ কাটিয়ে উঠেই কাজ করতে হবে। লাস্ট কোশ্চেন প্লিজ। হ্যালো, নমস্কার সবাইকে। আমি আরো এলাম কেন, আমি কাল থেকে এসে যত বই কিনছি পলিটিক্যাল বই কিনছি, কেন মনে হয় অন্যগুলো সব পড়া হয়ে গেছে, পলিটিক্সটা আর একটু বেশি করে যতবার পড়ি বয়সের সাথে সাথে অন্যরকম লাগে। আমার বাড়িতে আমার মেয়ে আছে 15 বছর। আমরা যখন বড় হয়েছি উই ওয়ার ভেরি ইনক্লাইন্ড টু সায়েন্স এন্ড অল, কিন্তু এখনকার দিনে একটা ট্রেন্ড আছে বাচ্চাদের, তারা পলিটিক্স ইকোনমিক্স এর জন্য অনেক বেশি আমার মনে হয় আগ্রহী। আমার মেয়েকে তো আমি দেখে তাই মনে করি। কিন্তু যেটা আপনি বললেন আর উনিও মেনশন করলেন, কন্টেম্পোরারি পলিটিক্স, মানে আমার মেয়ে বোর হয়ে যায় শুধু পিছনের দিকে পড়তে পড়তে। এখন কন্টেম্পোরারি পলিটিক্সের শুধু ইন্টারনেটেই অনেক বোগাসও লেখা থাকে, তার মধ্যে পড়তে পড়তে অনেক সময় সে বলে যে মা আমার মনে হচ্ছে যে যেটা আমি ভাবি বা ভাবছি সেটা কিন্তু এটা নয়। তো কন্টেম্পোরারি পলিটিক্সের খুব যে ভালো বই, বিশেষ করে এই টিনেজার্স কিংবা যারা বড় হচ্ছে তাদের জন্য কিন্তু খুব অভাব। তো আমি আপনাদের মানে ছোটদের জন্য বিশেষ করে আপনাদের আমি রিকোয়েস্ট করব, সব পাবলিশার্সদের আর আপনারা রাইটার্সদের যারা খুব কাছ থেকেই পলিটিক্সটা অবজার্ভ করেন, অন্তত এই গ্রোয়িং ইউথ টিনেজদের কথা মাথায় রেখে ইন্টারন্যাশনাল কন্টেম্পোরারি পলিটিক্স, নট অনলি মানে ইন্ডিয়ার মধ্যে, আউটসাইড ইন্ডিয়া একটু যদি আগামী দিনে বই ছাপানো হয় খুব ভালো হয়। তাহলে বলছেন যে ঢাকার যে রিভোল্টটা হলো আর তারপরে কিছুদিন আগে নেপালের, ওটা নিয়ে কমিক্স করলে চলবে? অফকোর্স নয়, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে কি, যা কমিক্স হয়েছে, এমার্জেন্সি নো কমিক্স হয়েছে এবং পার্লামেন্ট নো কমিক্স হয়েছে, অ্যাকচুয়ালি যা হচ্ছে না ব্যাপারটা, ইন্টারনেটের থ্রু দিয়ে তো বাচ্চাগুলো পড়ছে। এবার ওখানে এত হোগাস লেখা অনেক সময় আসছে যেটা একটা অন্যকে কনফ্লিক্ট করছে, আর মানে ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্সটা বেশ জগা খিচুড়ি হয়ে গেছে। তো সেই জন্য আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব যে আগামী দিনে এই একটু বাচ্চাদের কথা ভেবে যারা একটু ইন্টারেস্টেড, একটু বই কন্টেম্পোরারি পলিটিক্স নিয়ে একটু লেখা হোক। আপনি যেটা বলছেন অ্যাবসলিউটলি ভ্যালিড, লেখা উচিত, পুরোনো দিনের কথা লেখা উচিত, কন্টেম্পোরারিও লেখা উচিত। বাট টু রাইট অন কন্টেম্পোরারি পলিটিক্স আমার পার্সোনাল অভিজ্ঞতা থেকে বলছি ইটস ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট। প্রেশারের কথা বলছি না, আমি এটা বলে লিখেছি নবীন পটনায়কের উপর, ইজ আ কন্টেম্পোরারি পলিটিশিয়ান। আই হ্যাভ লস্ট ফ্রেন্ডস অন বোথ সাইডস। হ্যাগিওগ্রাফি যদি আপনি লেখেন, আপনার রেকর্ডেড কেসে যে জ্যোতিবাবুর উপরে যে বায়োগ্রাফি লিখেছে রাজ্যসভা গেছে, লালুর উপরে গোপালগঞ্জ টু রাইসিনা হিল, আই থিঙ্ক হি অলসো ওয়েন্ট টু রাজ্যসভা। আমাকে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কাউন্সিলর গুলো পড়ে মাই অ্যাক্সেস হ্যাজ স্টপড। ওকে, হ্যাঁ, এই পক্ষ রেগে আছে, ও পক্ষেও রেগে আছে, কারণ আমি ততটা গালি দিই। অপোজিশন পার্টির বক্তব্য হচ্ছে তুমি ওকে অতটা গালি দাও, আর যে আমার প্রোটাগনিস্ট সে হচ্ছে সব গুপ্ত কথা বেরিয়ে গেছে। সমৃদ্ধ লাস্ট ডিফিকাল্ট। থ্যাংক ইউ লাস্ট ওয়ার্ড। একটা প্রশ্ন সময় হবে? 8:05 হয়ে গেছে। চিরশ্রী বেশি ওনার বইয়ের একটা রিলিজ আছে। হ্যাঁ বলো লাস্ট উত্তর যদি কিছু থাকে। না, আপনি যেটা বললেন সেটা খুব জরুরি, কিন্তু আমি এখানে একটা জিনিস অ্যাড করতে চাইছি, সেটা হচ্ছে আমরা সাধারণত যে পলিটিক্যাল বই বা পলিটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা পলিটিক্যাল রাজনৈতিক সচেতনতা এই নিয়ে যখন আলাপ আলোচনা করি, তখন আমরা লক্ষ্য করি মূলত দলগত একটা ব্যাপার হয়, অর্থাৎ রাজনৈতিক দল নিয়ে, রাজনৈতিক দল ভালো মন্দ এরকম নিয়ে আলোচনাটা হয়।
কিন্তু যেহেতু আপনি বললেন যে বাচ্চাদের উপযোগী বই তৈরি করা দরকার বা কিশোর বা টিনেজ এদের জন্য তৈরি করা দরকার, ইনফ্যাক্ট বড়দের জন্য যেটা করা দরকার, রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বা রাজনৈতিক বই পড়তে হলে বা লিখতে গেলেও সর্বাগ্রে যেটা দরকার বেসিক বলে আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে যে রাজনীতিটা যার উপরে ভিত্তি করে আছে এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা বোঝা। লক্ষ্য করে দেখবেন যে আমাদের মধ্যে একটা বিপুল অংশের মানুষ তারা কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর্থাৎ প্রশাসন কিভাবে কাজ করে এটা সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেই। মানে 1 ফেব্রুয়ারি এখানে অর্থমন্ত্রী একটা বাজেট প্লেস করছেন, সেখানে যা যা বরাদ্দ হচ্ছে সেটা একটা গ্রাম পঞ্চায়েতে পৌঁছানোর সিস্টেমটা কি, প্রসিডিওর কি, জেলা পরিষদ, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, এই যে 3 লেয়ার বা 3 টায়ার এটা কিভাবে কাজ করে, জেলা শাসকের সঙ্গে জেলা পরিষদের সভাধিপতির কি সম্পর্ক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির সঙ্গে বিডিওর কি সম্পর্ক, তাদের যে কাজের ধরনের পার্থক্য কি। আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে রাজনৈতিক যে সচেতনতাটা তার সঙ্গে প্রশাসনিক সচেতনতারও ধীরে 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 জানাটা খুব জরুরি। তাহলে কি হবে, কোন রাজনৈতিক দল কেমন কাজ করছে, যারা সরকারে এসছে বা সরকারে আসতে চায় তাদের অ্যাপ্রোচটাও অনেকটা স্পষ্ট হয় আমাদের কাছে, যে এরা এইভাবে কাজ করছে, এটা করা উচিত না, আসলে কাজ করা উচিত এভাবে, সংবিধান কি কি বলছে। আপাতভাবে মনে হয় যে এগুলো মনে হয় পলিটিক্যাল সায়েন্সের ব্যাপার, এগুলো মনে হয় আইএএস তৈরি যখন প্রিপারেশন হবে তার জন্য দরকার, কিন্তু রাজনীতির আলোচনার সময় প্রশাসনিক আলোচনাটা মানে প্রশাসনিক সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকাটা খুব জরুরি বলে আমার মনে হয়। এখন খুব যেহেতু রাজনৈতিক বিষয়ে আগ্রহ এবং ইতিহাসের উপরে আগ্রহ এখন অনেক বেড়েছে আগের তুলনায়, তার ফলে বেসটা জেনে নিলে অনেকটা সুবিধা হয় ভালো মন্দ ঠিক বেঠিক নীতি এবং দুর্নীতিকে। ধন্যবাদ সমৃদ্ধ, থ্যাংক ইউ প্যানেলিস্ট। আই থিংক ইট ওয়াজ অ্যান এক্সেলেন্ট ডিসকাশন। কিন্তু আমাদের এরপরে আর একটা বই রিলিজ আছে, সেই জন্য আমাদের আজকে ছুটি দিতে হবে। তার আগে কিছু ছোট ছোট মোমেন্টোস চিত্তরঞ্জন ভবনের তরফ থেকে। Excellent audience. I must thank the audience. It was a wonderful audience. All the